Good afternoon, viewers and listeners of Concerned Citizens Media. Thank you again for coming back, and nice to have you here. I just stopped by to share some updates on the ongoing Oromo protests in on behalf of the voiceless Oromos who have been subjected to grave human rights violations and other atrocities under Abiy Ahmed leadership for the last 3 years, plus under OPDO, the current Prosperity Party, for the last 27 years. So Oromos have been subjected for killing, torture, harassment, property destruction, looting, and various intimidation by OPDO, the current Prosperity Party, which changed its name, but it didn't change its conduct. Now, again, asking the Oromos to vote for them to do more harm, to do more killing, to do more intimidation. They are not asking to serve the Oromo people. They are asking them to kill them, to arrest them, to torture them, to put their leaders in jail. So election is coming within the next 10 days. I hope they will boycott Oromos, especially because no candidate is participating in this election who truly represents the Oromos. OPDO never represents the Oromo people. OPDO is the enemy of the Oromo people since from its inception, and he had been working with TPLF and participated in all atrocities, all killings, all destructions, all the torture happened in the last 27 years. Again, after they changed their name, still they are doing the same thing. Now again, they are asking you to vote for them. Please, boycott. Take the card, stay home, because it's useless for you, Oromos. It's useless. So, protesters, Oromo protesters are speaking for these voiceless Oromos back home who are under the gun, who are under the shoot to kill policy, who are intimidated, who are threatened even not to come out and protest, not to express their feelings, because Abiy Ahmed adopted Eritrean style dictatorship. Shooting, eliminated any opposition. So he is on the way. He is getting training from the dictator Isaias Afwerki, who is also dispatching his soldiers now, not only in Tigray, but also in various parts of Oromia, and Bale, Guji, and East and West Wallagga. So Eritrea is, extending its hand, playing with fire. It's not good for their long-time strategy, which may have in the future with Oromia, but they are playing in the hands of Abiy Ahmed, and also taking advantage of land grabbing, property stealing from Tigray, and maybe cheap product transportation, coffee, theft, whatever they have. That's what they want, the Eritreans. The Isaias Afwerki, he did the same thing during 1991 transition time. He was exporter of Ethiopian product on the global stage because he was grabbing everything. Now he tried to do the same thing, but Oromos are dying in the process. Oromos are suffering in the process. So now we have Eritreans to do that harm in various parts of Oromia region. It has been widely reported, and Oromo Liberation Front also released a statement
confirming their presence. I think it's better for Eritreans to come out from Oromia if they want to have good relationship in the future. Now they have good relationship with one person. That's not a good strategy. That's not a good strategy for a country to have a relationship with one person. That's Abiy Ahmed. So the diaspora community in London and the Oromo diaspora community from all over, almost from all over 50 states, conducting live protest right now. In London, they are also protesting right now. Both protesters, both marchers are speaking about the atrocities happening in Ethiopia, in Oromia. They are demanding justice for Hachalu Hundessa, justice for Emmanuel, justice for all other teenagers, mothers, fathers, brothers, sisters, killed in brutality under Abiy Ahmed with his killing squads. They are calling for the release of all Oromo political prisoners and those illegally mass arrested by Abiy Ahmed. They are calling for Oromos not to take part in this shame election. They are calling for this United Kingdom not to support this shame election and asking United Kingdom to do more. And those in the United States, the demonstrators in Washington, D.C. right now is happening. And they are calling for the removal of Abiy Ahmed from power. They are calling for Eritreans, Amara militia to get out of Oromia, get out of Tigray region. And they are calling for justice in the same way as UK protesters, justice for Hachalu Hundessa, justice for Wondimu, justice for all teenagers, other Oromos victimized by this brutal regime. They are also expressing their support for the United States visa and other economic restrictions, which he decided on current and former Ethiopian and Eritrean government officials. So they are speaking on the behalf of the voiceless Oromos. They are speaking. They are demanding justice. They are demanding for the removal of the dictator in Ethiopia. They are calling for justice. They are calling for freedom of Oromia. They are calling for all atrocities and grave human rights violations to end. So they are doing it now. There is a live video, but I will share a little bit. And if you want more, you can follow it on Kelo Media and others. So we have to continue playing our part until we achieve freedom in Oromia, until all these atrocities, disrespect, all this war against the Oromo people, until this all ends, we must continue with to support with everything the movement of protest, social campaigning, lobbying senators, presidents, and the European Union, whoever can help us to remove this dangerous regime in Ethiopia. So I just stopped by to share this and a little bit from DC video. So thank you again. Let's hear what they say. America hundra Oromo walgate kumadan irira dem sisu yero amma jal abuti jira Washington DC. Fakatuni Dima fi Magarisa Alaba Oromo Zak Azdira Zak
injina yookaan motora OMN kan ta'e as jira. OMN warri bakka bu'an akka Amarullaa, Zaak, warroonni baay'een miidiyaalee garaagaraa irraallee as jiranii. Egaa shir godhaa hiriirichi jalqabuu fi daqiiqaa muraasa booda jalqabnaa downtown Washington DC tti argamna yeroo ammaa. Washington DC downtown tti argamna. Hiriira guyyaa hadhaa xiyyeeffannoon isaa Abiy Ahmed Oromoo bakka bu'u maqaa Oromootu bulchaara jedhuun Oromoon balaaleffatamuu hin qabu. Abiy Ahmed uummata Oromoo bakka bu'u. Release all Oromia political prisoners, free Oromo political prisoners, free Jawar Mohammed, free Bakala Garba. Akkasuma stop killing Oromos, stop genocide in Ethiopia kan jedhu mootummaa Ameerikaatti cinaa dhaabbachuudhaaf tarkaanfii isaan fudhatan irratti akkasumas mootummaan addunyaa tarkaanfiin yeroo ammaa mootummaa gabroonfataa Itoophiyaa irratti fudhate nuti bira dhaabbannaan ni gargaarra isin cinaa jirra jechuudhaan balaaleffannaa mootummaa gabroonfatichaa itti fufnaa. Namichi kun Oromoo miti, Oromoo bakka bu'u, yakka inni hojjeteen Oromoon itti gaafatamummaa hin fudhatu. Namichi kun diktaateera jechuudhaan namichi kun nama ajjeesuu, nama tarkaanfii waraanaatti amanuu diktaateera akkuma warra isa guddifatee akkuma warra isa barsiisee warra asiin dura sirna dabranii isan hordofee waan hojjetaaruufi ajjeechaan Oromoo irraa haa dhaabbatu. Namni kun Oromoo ajjeesaara malee Oromoo himata malee Oromoo bakka hin bu'u jechuudhaan Oromoon har'a dachee kanatti argama. Yeroon geessee jedhama motora qabsoo Oromoo kutaa diiyaaspooraa. Yeroon geessee akkuma beekamu motora qabsoo biyya alaatii sochoosan keessaa nama tokko. Kanaafuu hiriira guyyaa har'aa kana maalirraa laalta maaltu deema jennaan xiyyeeffannoon isaa mee akka qabxii lama maalirra akka xiyyeeffate. Galatoomii daaloo dhugaa dubbachuudhaaf waggaa kee hiriirri guyyaa har'aa kun magaalaa DC irratti ba'aa caaluun ajjeefamee marsaa afuraffaadha. Hiriirri marsaa afuraffaa kun hiriirota amma dura marsaa sadeen keessatti mootummaa Ameerikaa, World Bank, IMF gaafii garaagaraa gaafachaatiin turre, VOA komii irraa qabnu ibsachaatiin turre, hadda garuuyyuu bakkuma hundattuyyuu komii Oromoo gaafii Oromoo sun dhagahamee. Okay, he's saying this is the fourth round of Oromo Grand Rally in Washington DC. Which is a resistance flag kan nuti Oromoo ittiin beekame alaabaa kanneen qabannee isteeta Oromiyaa yookiin ammoo Ameerikaa hunda keessaa wal argamnee jirra. Kanaaf dhumarratti ergaan keenya iddoolee garaagaraa kan jennu keessaa World Bankiin kaarteetiidhaan qabameera, State Departmentiidhaa fi VOAdhaan bakka sadeen kanneen ammallee itti xiyyeeffanna. Keessattuu VOAn afaan Amaaraa ergamaa yookiin ammoo Abiy Ahmed qaala gabbaa akka jedhan sana yookiin ammoo so they are targeting Voice of America Amharic program for its best broadcasting service against Oromo. They are targeting IMF, World Bank, and they are also presenting their case to State Department. Abiy Ahmed garaan isna baasu eegochuudha garan akka keessa garaa keessa qulqulleessa gaafii uummataatti eeggaa asumaan dabarsa galatoomi yeroon geesse kanumattaan suudhaanii mootummaan Abiy yeroo ammaa addunyaan akka beektutti mootummaa Oromooti biyya bulchaaraa Oromoo mootummaa Oromoo yeroo mootummaa Oromoo uummanni Itoophiyaa keessa miidhamaara kan jedhu mootummaa addunyaa xiyyeeffannoo keessa galchuu ni danda'a. Yakka inni hojjetu kanaaf ammoo Oromoon xuraa'uu ni danda'a. Isa kana ofirraa xurii kana isa ofirraa qabuudhaaf xuriin kun akka Oromootti hin qabanne adda baasuudhaaf uummanni Oromoo kutaalee jiru hundatti biyya jiru hundatti maal gochuu qaba moo xurii maqaa biyyiitiin dhufu kana Oromoon dibatee taa'uu qaba moo maal gochuu qaba jettaa? Waan akka
uummata asirraan na daawwataa jiruuf jecha yookiin ammoo hiikaa goobana daachee Oromoo miti kan jedhuu fi Looreet Tsaggaayee Gabramadiin hayyuu olaanaa akka biyyattii sana keessatti miti akka Afrikaatti beekamu waajjiretu jira. Looreet Tsaggaayee Gabramadiin dhimma goobanaa maal jedhee goobanni alaabaa isaanii baatee afaan isaanii dubbatee kaayyoo isaanii hin beekne waan isaan jedhan malee waan Oromoon jedhu Oromoo ajjeesaa nama kanaanii Oromoodha jechuu hin dandeenye. Oromummaan akkasii hin jirtu jedhe. Abiy Ahmed Oromoon osoo isa hin beekne maalummaa isaa sirnaan osoo hin beekne an ilma abbaa gadaati jedhee ilmi abbaa gadaa ka gandaafuu hin taane Oromoo sobee an Oromoodha jedhaan aangotti ol ba'e. Namticha kana amma akka Oromoo inni hin taane definitionii maa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin sana yoo laalte kan goobanni Oromoo hin ta'in Abiy Ahmed Oromoon ta'u. Based on that definition hayyuu biyyattii sun qabdu hin jechuudha. Kanaaf mootummaan kun mootummaa Oromootti bulchaa jira jechuun siyaasaa ittiin nagadachuudhaaf bakka tokkorraa aangoo nama birootti dabarsee sistemummaan sun jechuudha. Abbaa irree tokkorraa abbaa irree birootti dabarsuu yoo ta'e malee. So he's saying Prime Minister Abiy Ahmed as described by the world as Oromo, somebody from Oromia region, but his actions, his conduct are against the Oromo. So we say we cannot say he is Oromo. He is not representing the interests of Oromo. He is killing Oromo. He is torturing Oromo. He is carrying out all the atrocities against Oromo. So he cannot representing Oromo. Kana Looreet Tsaggaayee Gabramadiin jedhe yeroo geessee biti kan jedhaa jiru goobanaan Oromoo miti Abiy Ahmed Oromoo. Ulaagaa Oromummaa takka illee hin guutan. So he's saying Oromos not to follow Prime Minister Abiy Ahmed. He is a traitor to the interests of Oromos. He is Gobana. Gobana, who is an Oromo working with Menelik against the interest of Oromo. So he is considering Abiy as Gobana. Maal barbaadda dhabee biracha dhattee mana walitti gabruu deemi har'a mana walitti gabruuti miti har'a mana eenyu akka ta'e ni beekna namuuyyuu. Kanaaf gaafiin Oromoodha kan jennuufillee namni gaafii Oromoo dhageeffachuudhaaf waa geessuu miti bara dhageeffachuudhaaf sa'aa hin kennine bakka hin qabne Oromoodha jennee madaaluu hin dandeenyu. Kanaaf mootummaan kun mootummaa Oromootii miti. Oromoo kana naa beekuu qaba walillee beekuu danda'uu qabna. Kana beeknee diina ilmaan Oromoo lafarraa duguugaadha. So the government we have in Ethiopia is not the Oromo government. Is not representing the Oromo's interests. He is actually violating all human rights violations. He is conducting all the atrocities and the brutal killings. So he is not Oromo. Oromos must stop following him, must join the movement against him. Mootummaan gaafii Oromoo dhageeffachuuf deebisuu miti jedhe dhageeffachuuf gurra dhabe Oromoodha jechuu hin dandeenye. Warri PP ta'anii takka ammoo ala ta'anii deeggarsa mootummaa kanaa mootummaan kun nu ceesisa jedhanii abdatanii goobanni daachee lafaa ka'ee dogongora kaleessa dalagee dhiifamanii gaafata jechuudha garaagarummaa wajjin qabu.
argan kun hin danda'amu. Mallas Zeenaawii deebi'eetti dogongora Oromoo irratti dalageef dhiifamanii gaafata. Hin jiru kun. Kanaaf Abiy Ahmed gaafii Oromoo hin deebisachuun Mallas Zeenaawii du'aa ka'ee ganaa Oromoo hangana waggaa hangana isin miidhee jira dhiifama dhugaafachuu jechuu waan So don't expect any Oromo cause being answered by Prime Minister Abiy. Expecting that is expecting apologies from the dead person, like former Prime Minister Mallas Zeenawi. Namni waan ofiin eega nyaanne jedhe baktii eega nyaanne garaa geeffannee nyaannaa garaa guuttannaa sana keessa waan jiraniif warra baktii nyaate warra waan rabbi namaaf hin kennine nyaate kana Oromoon dhageeffachuu qabu. Diina keenya diina ta'uu ammoo itti himuudhaan yoo kanatti deebitanii uummata Oromoo dhiifama gaafatanii kanatti deebitanii Oromoo wajjin kan qabsoosan taate qabsaama jennaan. San ta'uu baannaan akkuma amma dura yakka barbaadan raawwatanii ilmaan Oromoo lafaa duuguganii addabaabaa itti nama ajjeesaa ofii isaaniitti waan ija isaaniitti argan jechuudha. Gaafiin Oromoo hin deebi'aa jechuun abadan manaa akkanaa kana keessaa bahuun Oromoon yeroo isaa amma Oromoon akkuma agartan hadha Waashingtan DC wanti baanee fi deeggarsi Ameerikaan goote kuni wanti Ameerikaan hadha gaafii Oromoo akka deebuu dhaban beekumsi guddaa jecha nama qofa miti. Mootummaan yoo hin yookaan gara gadhiisu yookaan gaafii Oromoo sana deebisu. Mallas Zeenaawii guyyaa Finfinnee kan Oromooti koolta galaa jedhu Finfinnee Oromoo deebisu. It will happen the same thing. Gaafii Oromoo hadha jiran kun jaalatanii osoo hin taane dirqamanii funyaan urabanii hayyoon Oromoo kadha isaa mana hidhaa jiru jaalatanii osoo hin taane dirqamanii ajjechaan isaan raawwataa jiran jaalatanii osoo hin taane dirqamanii yeroo isaan itti dhaaban dhihaatee jira. Kanaaf Oromoon abdii osoo hin guutan hojii hojjechuu qabna qabsoo keenya itti fufuu qabna. Kana yoo goone gaafii gara gaafii 12-13 yoo takka takkaan laallee 2015-16 keessa akka kaatu takkitti isiituu hin dandeenye. Kana deebisuudhaaf ammoo dirqama fudhannee walumaan itti adeemuudhaaf immoo galatoomu. Galatoomi yeroon keessa fixuu deemuu keetiin duratti gaafii tokko waan tokko uummata nu haa yaadachiiftuu barbaada. Hiriira har'aa kanaan wal qabatee deeggarsa mootummaa Ameerikaa yookaan mootummaa addunyaa cinaa dhaabbachuuf Oromoon bakka jiru asitti wal gahee jira. Oromoota qehee jiraniifis ka'as jiraniifis ta'ee dhaamsi yeroo ammaa hatattama yeroo mootummaan Itoophiyaa yookaan gabroonfataan kun iddaahuudhaan sa'a akka Oromoon jettu jiru kanatti mootummaan kun akka itti michiiru isteetaan keessattuu warri kutaa Yuunaayitid Isteet jiru maal gochuu qabna sineetera keenya wajjin maal gochuu akka qabnu maal yaadachiisuu akka qabnu hiriira har'aa kun akka xiyyeeffannoo argatu Oromoo wajjin dhaabbachuu akka xiyyeeffannoo argatu ragaan wanti nu goonu seneetoroota waajjira ofii jiran kanneen ripireezentatiivii isaanii bira maal gochuu qabna Oromoon maal godhuu qaba kaas dhufuu hin dandeenye ka mana jiru ka dalagaa jiru bakka jiru sanii maal godhuu qaba waan salphaa. Kana waliin qabsiisee waliin deebiftaa wal fakkaata. Wanni si gaafachuu barbaadu yeroo ammaa kana beekta addunyaan hiriira waggaa 20 dura ba'aa ture akkasiin dura jedhamu sun gaafuu hiriira baanaa uumaa Ameerikaan nun boode akka jedhame san osoo ta'in Ameerikaan yeroo ammaa Ameerikaa qofaa miti addunyaan itti adda uummata keenya bira dhaabbattee gaafiin uummanni Oromoo gaafatu kan dhugaa waan ta'eef akka deemu jedheetiin yeroo abbaa kana mootummaa Itoophiyaa kana irra gochuuchaa jirudha jedha. Yeroo abbaa kanatti yeroo hadhaa yeroo kaleessaa sanii miti yeroo ammaa yeroo ka'aniitiin itti fuufaniitiin waan tokko waan silaa barbaachisu godhan uummata biyya keenyaati. Wanni ati dhaamtu maali? Ka biyya alaa inni si gaafatee ka biyya keessaati ammoo ati dhaamtu maali? Galatoomi gaafii biyya alaa kanaan eegalaa gaafiin biyya alaa gaafiin ati kaastee guyyaa kaleessa namoota tokko hin turre miidiyaa irratti wanti kun osoo hin himamin dagatanii silaa guyyaa kaleessa lammiileen Ameerikaa keessa jiran hundi isaaniitu seneetaroota isaanii bilbilanii guyyaa har'aa kanatti himanii silaa DC keessa jirra kan dhufneef illee sababa kanaa jedhanii itti himuun barbaachisaa qabaachuu qabaataa ture. Isteetonni godhan jiru namoonni godhan jiru ammas taanaan hin dabarree warri mana jirtan ka iddoo kanatti dhufuu hin dandeenye seneetaroota isteeta keessanii fi magaalaalee keessatti irraa dhufanii as jiran koongiresmaanii as jiran hunda isaaniitittuu bilbila DC jirra sagalee uummata Oromoo dhagaya. Abiy Oromoo bakka bu'u. Okay, he's advising those who are not able to attend this grand rally in DC to call their senators, congressmen,
and tell them Abiy is not representing Oromos, the interest of Oromos, and tell them Oromo protesters are in DC. Please listen to their concerns. So they are asking us to campaign on behalf of the voiceless Oromo, call our representatives. So he is advising the Oromos back home to come out, resist against this government peacefully. You know, days can come whether you come out or not, like Emmanuel Andumu, a teenager who was assassinated in public by Abiy Ahmed forces. So he's telling, come out, resist peacefully, demand justice. And the diaspora community is doing everything on its part. Those back home also must do their part. Don't scare. Death can come even at your home without doing anything. That's what I say. That's Yeron Gese is a well-known Oromo activist for the causes of Oromo. gaaflee waan adda addaa waan Oromoon barbaadu kanneen maqaa dhaahanii seneetoroota ofiitti himuun murteessaa akka ta'e yeroo keessa lafa nu kaayira haaluma kanaan uummanni biyyaallee warri biyya jirtan mootummaan kun gocha kanarraa waan dhaabbataa hin jirreef guyyaa filmaata jedhanii isaan dirqamaan filmaata deemsisuuf deeman kana filmaata kana akka milkoomne gochuudhaaf Oromoon guyyaa kana wareegama barbaachisu hundaa haga du'aatti lubbuullee kafaluudhaaf filmaata kana akka irratti hirmaanne gochuu filmaata kana harka ofiitiin gabbee diktaatara ofirra filuu dhiisu mootummaan kun akka Oromoo irratti deebi'ee ammas hin filamne gochuun He's advising Oromos to boycott the upcoming election, not to vote for the killers who have been killing Oromos, torturing Oromos, doing all atrocities. Don't vote them again on you. They will kill you. They will destroy your life. So boycott. Don't participate in the upcoming election. It's about 10 days left. So, gara state capital wajira Joe Biden presidenti America socho'u jira ajira VOA ajira gara VOA wajira VOA deemna bakkee haga sadi banki addunyaa deemna haga bakkee sadi deemne bakkeen sadin kun hundinuu bakka xiyyeeffannoo keessattuu VOA yeroo amma qophii afaan Oromoo kan dabartu VOA mootummaa Abiyyiitiif xabaqaa yookaan immoo abukaatoo ta'e kan hojjetaan waan ta'eef VOA itti himuudhaaf hiriira irra baanaa guyyaa har'aa mootummaa karaa bulchiinsa mootummaa Ameerikaatiin ammoo galateeffachaa isin wajjin jirra jechuu sagalee kenna sagalee nuu ta'uu isaanii yookiin ammoo tarkaanfii isaan mootummaa gabroonfataa kanarra fudhataaran
tarkaanfii qajeelaa ta'uu asirratti arra calaqqisiisuudhaaf uummanni Oromoo akka argitan kana baheera baay'inaan bahee kana jiru uummanni Oromoo isteeta garaagaraa irraa Waashingten DC'tti argamaa hiriirichi jalqabeera. Stop killing Oromos. Stop genocide in Oromia. daawwattoota kiyyaa akkuma beekamu uummanni Oromoo wal duraa duubaan hiriirichi baay'ee waan dheerateeruu fi warri gara duubaa sagaleen isaanii hin dhagahamu. Magaalaa Washington DC gudditti kutaa United States kan taatetti yeroo ammaa uummanni Oromoo isteet hundarraa wal ga'ee gara isteet kapitaal yookaan immoo waajjira Joo Baayiden bulchaa Ameerikaatti imaluu jirra. Achirraa immoo gara World Baankii deemna. Haala oowwaadhaan hiriirichi milkiidhaan eegaleera. So he's telling us they are heading to the White House to Joe Biden, to meet Joe Biden. I think Joe Biden is not there. He's in Europe. He's on a foreign trip, but they want to try to meet representatives of the White House. And heading to State Department, World Bank, IMF, VOA, broadcasting station. Stop shame election. Abiy Ahmed Oromo Bakambu, Abiy Ahmed Oromo Ajjesara, Abiy Ahmed Dina Biyya Saniti, Ajjechaan Oromiyaa irraa akka dhaabbatu, waraanni Eertiraa Oromiyaa keessaa akka bahu jettanii senatara keessanitti akka daawwattan waajjirri senataroota yeroo hundaa banaa waan jiruuf dhaamsa kaa'u ergaa keessan dabarsuun barbaachisaa akka ta'e hadaraa akka hundumti keessanuu bakka jirtanii waliin geettanii shan gootanii kutaa United States keessattuu kutaa Ameerikaa warri jirtan dhaggeettiin guddaan kan argamu asirraa waan ta'eef bilbiltanii dhaamsa kana akka dabarsitan. Bilbiltanii dhaamsa kana akka dabarsitan. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is dictator. Abiy Ahmed does not represent Oromo people. Abiy Ahmed does not represent Oromia. Stop killing Oromo. Jettanii kana nu support goonaa tarkaanfii mootummaan Ameerikaa fudhate ni gargaarraa. Tarkaanfii mootummaan addunyaa fudhate cinaa dhaabbannaa. Abiy Ahmed ajjeesaadha mootummaa.
gabroonfataadha. Abiy Ahmed diktaateera. Abiy Ahmed kan nama ajjeesu. Abiy Ahmed hin filamne. Abiy Ahmed mootummaa uummataan filame utuu hin taane mootummaa humnaan uummata keenya fixaaru ta'uu. Kanaaf udeeddaan hawwata keenya irraa akka dhaabbatu ajjeechaan uummata keenya irraa akka dhaabbatu saamichi biyya keenya irraa akka dhaabbatu militariin Eertiraadhaa ajjeechaa uummata keenya irraa akka dhaabu Oromiyaa keessaa akka So he just repeatedly saying that we should call our representatives, senators, congressmen, and inform them, tell them Abiy Ahmed is not elected by people. He is not representing Oromos. He is a killer. He is a dictator. And Eritrean Defense Force must be out of Oromia. Killing must stop in Oromia. So we should call our senators. So the message is for those who are not attending today's protest. So he's just saying that Oromos goes back home, stay home, don't participate in this unrepresentative upcoming election in Oromia. Lock your door, stay home, because you have no candidate representing your interests. So boycott the upcoming election, boycott the upcoming election. Don't vote the killers to kill you more, to destroy your life more. And Abiy Ahmed is almost falling down, Those who joined him from foreign countries, from Europe, the United States, they are coming back, abandoning him because of the situation. The situation is very fragile.
He is losing the support of Oromos. He is losing the support of global communities. He is isolated. War everywhere, conflict everywhere, command post everywhere, killing everywhere. There is no law and order in that country. He's gonna fail. He is on the way to fall down. So he is advising not to participate in the coming sham election. Boycott the upcoming election. Stay home. That's why he's saying. The demands the Amara militia and the Eritrean Defense Force out of Oromia immediately. And they are expressing support for the United States action, restriction, visa and other economic restriction on current and former Ethiopian and Eritrean officials, military and civilian officials, for all atrocities happen in the Tigray region. So that's enough. If you are interested to watch more, you can go to Kello Media and other Facebook. I shared this one from Mubarak Ogeto. Thank you, Mubarak Ogeto, for posting the live video from DC. Thank you. So I shared from him on Facebook, and I appreciate him for doing that. So that's, you know, we must continue, as I said before, our resistance movement. We will not let down our arms. This should continue until we see freedom, until we see justice, until we see equality, until Oromos feel safe at home, until Oromo teenagers, you know, seniors, elders, Oromo politicians are respected in that country. As they say, no peace in Oromia, no peace in Ethiopia. That's true. But those Amaras and Opidios and those who are supporting Opidios, the new Prosperity Party, they don't see it. They're just pushing everything by force because they have everything in their hand at this time. They have the police, they have the federal police, they have local police, militia, and the army, and undercover operatives, killing squads, finance, the justice system. Everything is under Abiy Ahmed and the Prosperity Party. So they are using everything. I don't know how the next winner, maybe Aben, maybe Zema, I don't know how they're going to take power from these people unless they come up with a different strategy or armed. Because every structure is controlled by Abiy Ahmed. How are you going to take it? How are you going to convince those forces who are standing with Abiy Ahmed and doing all his dirty works, all his dirty duties against Oromos, against Tigrayans, against other Ethiopians? How are you going to convince him to give power? He said already he will not give power for the next 10 years. He will die for it. So how are you going to, even if you win the election, how are you going to take the power? How are you going to bring the federal force toward your side? How are you going to bring General Branu Jula, Bach Adebale, all these working with Abiy Ahmed, who are following his order? How are you going to convince these people to work with you if you have the majority vote? So this remains to be seen. For me, I don't see it. What I see is he will follow the promise he made, that controlling the next 5 years or 10 years, unless somebody come up with some kind of force and remove him.
So we need to continue the resistance movement. We need to continue speaking on behalf of our brothers, sisters, mothers, fathers back home, because they are under the gun. They are under the gun. They are under the shoot to kill policy. There is no way they can express themselves. So we have to continue speaking, demonstrating, campaigning, do everything until freedom is achieved. So that is my message for today. I just stopped by to share what's happening in DC. UK is the same thing. I don't have the video, but it's already on social media. So follow it, get ready, keep the fight going on, and don't give up the resistance sign until you see a huge change in that country. Thank you for following Concerned Citizens Media. Again, appreciate your comment, share, like. So I will be back with other news and a comment. Thank you. Enjoy your day.